Добрий день, шановні колеги, добрий день, шановні друзі. Я вітаю всіх, хто до нас сьогодні приєднався. Я – це ректор Запорізького державного медико-фармацевтичного університету Kolesnyk Юрій Михайлович, перший проректор нашого університету Микола Олександрович Авраменко і завідувачка кафедри іноземних мов Москвитіна Дар'я Анатоліївна. I'm glad to welcome everyone who has joined our meeting. I'm the rector of the Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University, Professor Yuriy Kolesnyk. To the right of me, there is the first pro-rector, Mykola Avramenko, and to the left, there is the head of Department of Foreign Languages, Dar'ya Moskvitina. Як ректор одного з найстаріших університетів, державних університетів України, я сьогодні маю можливість представити можливість отримання якісної медичної освіти в Європі. As a rector of one of the oldest Ukrainian medical universities, I'm glad to introduce you opportunities to get a quality medical degree in Europe. Якщо під час моєї розповіді, нашої розмови виникнуть якісь питання до нас, ви маєте можливість в чаті записати ці питання, а ми пізніше на них в ході нашої зустрічі маємо можливість відповісти. Should any questions occur during our meeting, you have an opportunity to put them down in the chat, and later we are going to answer all of them. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет – це університет, який має майже 120-річну історію. Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University can boast its more than 120-year-old history. Але його сьогоднішня історія – це історія об'єднання Запорізького державного медичного університету і Запорізької державної медичної академії після дипломної освіти. But its modern history is the history of a combination of Zaporizhzhia State Medical University and Zaporizhzhia Postgraduate Academy of Medical Education. Це дало можливість нам сьогодні стати одним з найкрупніших університетів України. It enabled us to become one of the biggest medical universities in Ukraine. І значно посилити наш потенціал після дипломної освіти, яка користується дуже великою популярністю у всьому світі. And to prove our potential for postgraduate education, which is very popular around the world. Наприклад, у нас за один рік на післядипломному етапі пройшло навчання понад 10 тисяч лікарів, стоматологів, фармацевтів, медсестер. For instance, just for one academic year, we had more than 10,000 postgraduate medical doctors, pharmacists, dentists, and nurses that studied with us. Ви знаєте, що наш університет має дуже цікаву історію, нам є чим пишатися. You might know that our university can boast its very interesting history, and we have a lot to be proud of. Це і перші в Україні трансплантації серця і печінки. We were the first to do transplantations of the heart and liver in Ukraine. Створені нашими вченими і промисловим підприємством Запоріжжя штучні суглоби. This is also artificial joints that have been created by our specialists and reproduced and manufactured by Zaporizhzhian factories. Перші в Україні створені в нашому університеті високоефективні ліки. And this is also very efficient medicines that were created on the basis of our university. Які сьогодні використовуються в багатьох країнах світу і навіть в Індії. They are also used in many countries of the world, including India. Наш університет сьогодні – це найсучасніша матеріальна база. Our university now has the most modern material basis. Фірма Microsoft визнала нас найтехнологічнішим університетом України. Microsoft Corporation has given us the status of the most technologically advanced university in Ukraine. Це завдяки тому, що ми маємо дуже потужну матеріальну базу. This is thanks to our very powerful and very rich material capacities. Тому що у нас працюють провідні викладачі, науковці, лікарі.
We can also boast our staff, which includes advanced and famous scientists, doctors, and scholars. Ми постійно стежимо за сучасними технологіями в медичній освіті, медичної науки і активно впроваджуємо їх в лікувальний, науковий і освітній процес. We'll always follow the newest trends and tendencies in the medical science and are ready to introduce them into medical and learning processes. До речі, хочу сказати, що у нас в минулому році, цей рік, коли Україна переживає стан війни, у нас відкрилась нова лабораторія клітинних культур і біоінженерінгу. So I should mention that last year, amidst the war, when Ukraine is involved into a very bloody war in Europe, we have launched a new laboratory for cellular cultures and bioengineering. І сьогодні стовбурові клітини, які там вирощуються, вже активно використовуються для лікування в нашому регіоні, в наших лікарнях. And the stem cells that are being produced there are in great use for treatment in our regional hospitals. Наш університет має дуже великий досвід навчання іноземних студентів. Our university is very experienced in teaching foreign students. Вже понад 50 років ми готуємо лікарів, фармацевтів, стоматологів для всіх країн, всіх континентів. We have been training doctors, pharmacists and dentists for more than 50 years for many countries in all the continents. І Африки, і Азії, і Північної, і Південної Америки, і Австралії. Including Africa, Asia, both Americas and Australia. Майже 20 тисяч випускників іноземців сьогодні працюють у себе на батьківщині. More than 20,000 our foreign graduates are working in their mother countries now. Наш університет протягом багатьох років стабільно входить в п'ятірку найкращих, найпопулярніших медичних університетів, не тільки медичних університетів України, для іноземних студентів. Our university always resides in among top five universities that are the most popular among foreign students. Студенти, які навчаються у нас, які отримують наш диплом, вони впевнені, що вони в своїх країнах підтвердять свій рівень знань і успішно будуть працювати на посадах лікарів, стоматологів, фармацевтів. Our foreign students can be sure that they will be able to confirm their knowledge by qualification exams in their countries and will work as medical doctors, pharmacists and dentists in their homes. Ви знаєте, що Україна обрала шлях євроінтеграції. You know that Ukraine has chosen its Euro-integration path. І тому сьогодні всі наші навчальні плани, програми адаптовані до вимог Євросоюзу. And that's why all our curricula, all our educational programs are made in accordance with the European Union education. Тому освіта у нас – це європейська освіта, європейські вимоги. So getting a degree with us means almost the same as getting a degree with European Union because the demands and requirements are the same. Ми активно впроваджуємо симуляційні технології навчання. We actively introduce simulation medicine in our learning process. У нас сьогодні найкращий, найпотужніший в Україні тренінговий центр. Today we can boast our best and the most well-equipped in Ukraine training center. Він оснащений найсучаснішими манекенами, тренажерами, симуляторами. It is equipped with the most modern mannequins and simulators. Де студенти, починаючи вже з першого курсу, будуть відпрацьовувати свої практичні навички. Where the students can master practical skills starting with the first year of studies. Студенти нашого університету мають активно використовувати клінічні бази для того, щоб мати високий рівень практичних знань і вмінь.
Our students can also use a range of clinical bases where they can get and obtain necessary skills in practice and theoretical knowledge as well. Ми маємо власну університетську клініку, We have our own university clinic, яка оснащена найсучаснішим обладнанням. which is equipped in the most modern way. Тому симуляційне навчання і клінічне навчання дозволить стати вам, всім, хто бажає, спеціалістами високого рівня. So thus the combination of simulation medicine and clinical learning will enable you, everyone who wants this, to become very high profile doctors in the future. Але мета нашої зустрічі сьогодні трошки інша. Не тільки презентація нашого університету, But our meeting today aims not only at presenting our university. ми хочемо сьогодні зробити для іноземних, перш за все для іноземних студентів, унікальну пропозицію отримання вищої медичної освіти We want to make a unique offer to our foreign prospective students to obtain a medical degree. Цю освіту ви можете отримати на базі створеного нами кампуса в Закарпатті, в місті Берегове. And you can obtain this medical degree based on a newly created campus of Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University in Berehove in Transcarpathia. Закарпаття, Берегове – це, перш за все, свіже повітря, ліс, гори. So the town of Berehove in Transcarpathia means first of all fresh air, mountains, forests, Джерела мінеральної води, mineral water, найкраща екологія в Україні. and the best ecological situation in Ukraine. І поруч кордон з Євросоюзом. Угорщина, And it is Румунія, Словаччина. And it is next to the European Union borders. It borders with Hungary, Romania, and Slovakia. Там сьогодні навчаються вже наші іноземні студенти 3, 4, 6 курсу. Our foreign students of the 3rd, 4th, and 6th year have been already studying there. Вони мають унікальну можливість там навчатися, They have a unique opportunity to study in Berehove. мати клінічну практику в державних клінічних закладах, Also, they can have a clinical practice in state-owned hospitals, мати безпосередній контакт з хворими, to see the patients immediately. на базі сучасної лікарні, яка нещодавно була відкрита в Берегове. And so they can use all the capacities of a very modern hospital that has recently been launched in Berehove. Берегове – це Закарпаття, це дуже цікаве місто. So Berehove is located in Transcarpathia and it is a very interesting town. Тому студенти, які там навчаються, мають унікальну можливість вчитися в екологічно чистому місті і мати чудову клінічну практику, і мати можливість отримати високий рівень теоретичної підготовки. So the students who study there have a unique opportunity to be in a very ecologically safe place and in a safe place again. And they also can have clinical practice and obtain all the necessary knowledge. Окремо хочу зазначити, що всі, хто завершує навчання в нашому університеті, отримує диплом магістра за 6 років. I would also like to point out that everyone who studies at our university obtains a master's degree in 6 years. Крім того, наш університет має право і можливість адаптувати навчальні програми відповідно до вимог кожної країни. So, and our university also has the right and an opportunity to adapt every educational program according to the requirements of every separate country. Хочу також зазначити, що ми приділяємо велику увагу клінічній практиці. I would also like to highlight that we pay a very big attention to clinical practice. Окремо хочу зазначити, що Україна з цього року дозволила проходити інтернатуру
протягом 1 року для іноземних громадян. I would also like to point out that starting from this year, Ukraine has allowed foreign students and foreign citizens to have medical internship during 1 year І отримувати сертифікат лікаря. and to obtain their medical certificate. Далі ми можемо проводити прийом двічі на рік, так, Микола Олександрович? Двічі на рік, навесні і восени. And we can also have admission of new students twice a year in autumn and in spring. Ну і хочу зазначити, що ми забезпечуємо повний супровід в оформленні документів для наших вступників. And what's more, we also ensure a full guidance in documents for all our prospective students. Наш університет має широкі стосунки з країнами Європи. Our university is also very well connected to other universities in the countries. З медичними університетами Польщі, Румунії, Угорщини, Австрії, Німеччини і багатьох країн. With medical universities of Poland, Romania, Austria, Hungary and many other countries. Тому академічна мобільність – це те, що можуть використовувати студенти як іноземні, так і вітчизняні українські, для того, щоб практикувати, отримувати знання і в європейських університетах. So both Ukrainian and foreign students can enjoy all the opportunities of academic mobility to practice their knowledge and make new ties in other European universities as well. Ну, окрім того, місце знаходження Берегова – це декілька кілометрів від кордону, і там навіть в період канікул, вихідних днів можна подорожувати до Європи, до європейських країн. And what is also good about Berehove, another perk of its location, is that it is situated only several kilometers from the border, so you can travel abroad to the European Union even during your weekends or vacations. Але головне, що я хотів би сказати, це безпечне навчання, безпечні умови, цікаві, гарні побутові умови в Берегова. But I would like to underline that Berehove means safety, that it is a completely safe place with good conditions, with good accommodation. Ну і ми можемо сьогодні, зараз вам продемонструвати все це. Ви можете послухати тих студентів, які навчаються в Берегово, подивитися деякі наші відеоролики. І я думаю, ви будете зацікавлені в тому, щоб вивчити цю нашу пропозицію безпечного, якісного навчання в нашому кампусі в Берегово. We have recorded some impressions of our students that are already studied in Berehove, and I would like to show you this video so that you could take into account our proposal, our offer for your safe and effective study in Berehove. Тому переходимо до наших відеозвернень від іноземних студентів. So let's proceed to our videos from our foreign students in Berehove. Yes. Hello everyone. Myself Munish. I'm coming from India. I'm studying in the Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University. Due to the war crisis, we are studying in Berehove State College, Berehove Medical College. Actually, we are living very well here and no problem at all. There is no sirens here and no problems. As university is supported very well. University provided us the hostel and the college. And the university has provided practicals from the second year onwards. We are very good here. Thank you for giving this opportunity and thank you for the Vice Dean, and whole government. Thank you. Hi everyone, this is Ramadevara Raji. We are the students of the Zaporizhzhia State Medical University. We are studying in the Berehove State Medical University. We have diagnosed some of the patients. One of the interesting case we have studied
The patient name is Maria. Hi everyone, this is Manisha Reddy Goskunna from India. Currently, we are studying in Berehove State Medical University. Actually, we are students of Zaporizhzhia State and Pharmaceutical University. Now we are in Berehove State Medical Hospital. My patient name is Veera. She has a left ventricle hypertrophy. From past 3 years ago, she is suffering with that. But due to treatment, she is better. But past 5 days ago, she was admitted in the hospital due to the symptoms. Due to the medications and treatment, now she is well. Myself, Rohit Sharma. I am from India, and we are the students of Zaporizhzhia State Medical University. Presently, we have treated the one patient. Her name is Veera. The age is 76. She has no complaint, but she has a tachycardia, and she has no pain, but she has a vascular breathing problems while sleeping and while lying down. But the symptoms are gone due to the presence of some arithmetics, anti-arithmetic drugs, and some medications of the ischemic heart disease drugs. Now she is doing better. Everything. Myself, I'm Sri Lakshmi Sanidhanam. We are in Berehove Hospital. Our patient's name is Yuriy. He is 56 years old. The patient is suffering from high arterial pressure. Previous in the history, 3 years ago, he joined in the hospital due to high arterial pressure. He has no medication. He recovered through IV and IMs, and later on he admitted. He's back after admission in the hospital. He's back to the home without treatment of hypertension. He is not medicated between the hospitalization. After 3 months, he is with the same problem. He admitted in the hospital again. От, шановні друзі, ви подивилися відгуки наших іноземних студентів, які навчаються сьогодні в нашому кампусі в місті Берегово на Закарпатті. So, dear friends, you have watched the feedback from our students who are already studying in our campus in Berehove in Transcarpathia. Це навчання не онлайн, а це реальне аудиторне навчання з використанням дуже потужної, нової, сучасної лікарні. So they don't study online, they study only offline using the capacities of the most modern and new hospital. Ми розуміємо, що навчання онлайн для медиків – це неприємлемо. We understand that online learning for medical students is not appropriate. Тому ми зробили все, щоб там був, перш за все, клінічний досвід, клінічна практика. So we did our best to ensure that our students there get their clinical experience and clinical practice. Хочу сказати, що в лікарні Берегова працюють дуже поважні лікарі, дуже з великим досвідом. I would love to turn your attention that Berehove Hospital has a very authoritative staff, doctors with the years of experience. І вони з дуже великою повагою відносяться до іноземних студентів. And they treat foreign students with great respect and dignity. Ну, а тепер ми хочемо показати вам можливості симуляційного навчання, використання новітніх технологій для того, щоб стати спеціалістом, медиком високого рівня. Now we would love to show you the opportunities that simulation medicine gives to those who want to become a high-profile medical specialist. For now, they have their room for error and an opportunity to correct it. This is a part of their learning, and they work with a life-size mannequin instead of a patient. Everything else they use, a resuscitation ambulance and its equipment, imitates real practice. Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University has been practicing medical simulation for more than 10 years.
Primum non nocere. This Latin saying means do no harm. Since the time of Hippocrates, this is the grounding principle of medicine. In the 21st century, the technological development actualizes medical simulation, which involves case modeling and mastering practical skills at the preclinical stage with the help of mannequins. How do we train future doctors according to modern standards? Students begin learning human anatomy in the Anatomical Museum using 3D technologies. Professors deliver lectures of anatomy using anatomic table Anatomage. The combination of the unique hard and software enables not only to learn real-size human anatomy, but also to study a library of cases with rare and clinically authentic data of real patients. Our learning process involves the use of boundless opportunities that VR technologies grant. This equipment enables to examine the most remote parts of the human organism, learn separate anatomic structures, work with 3D images of the inner organs, and learn them up to the cellular level. This equipment is used by the world-leading medical schools. The university hosts several modern training centers. Their total area is 3,300 square meters, which meets European standards for medical universities. One of them is Interdepartmental Training Center. It comprises separate divisions for dentistry, physical and occupational therapy, cosmetology, and laboratory diagnostics. There is also a learning virtual chemist shop. We have recently created a new medical learning and scientific center. Our university is proud of its unique equipment. Here, future doctors can take their interesting and complicated career path, from obtaining theoretical knowledge to mastering professional skills. All equipment is as close to real as possible. It includes blood sampling, intramuscular and intravenous injections, vein catheterization, and transfusion. There are simulators for practicing emergency care skills. The educational process involves maximum visibility for each student and intern. It is also important that during training the students acquire skills of teamwork. The learning process is easy and relaxed, stress-free for students and harmless for patients. The training center comprises several departments. Each of them resembles a hospital ward. In the intensive care unit, basic and advanced algorithms for providing emergency care are drilled. The equipment allows for blood pressure measurement, virtual monitoring of the patient's vital functions, ECG recording, defibrillation, and cardiopulmonary resuscitation. During training, students have the opportunity to bring a simulated patient back to life as many times as necessary to master the relevant skills perfectly without risking the patient. The obstetrics and gynecology division is equipped as a real delivery room. Noel, a mannequin of a woman in labor, and a childbirth simulator make it possible to recreate both the physiological and pathological course of events. The neonatology unit next door has realistic conditions for multidisciplinary training. The pediatrics unit has mannequins of children of different ages, from infants to teenagers, designed to practice different methods of examination and simulation of emergency conditions. The hospital unit has highly realistic robotic mannequins. They can make complaints, breathe and cough. They can be used to define skin cyanosis, determine the direction of the pupils to light, auscultate the heart, lungs and abdomen, determine the pulse in the central and peripheral vessels, measure blood pressure, record an ECG, and provide emergency care. The functional diagnostics unit is equipped with real medical devices: ultrasound scanners, electroencephalograph, pyrograph, electrocardiographs, and daily ECG and blood pressure monitors. Here, undergraduate students can work not only with mannequins,
but also with real patients using real medical equipment. The center has a unit of emergency medicine, where you can practice actions in emergency situation. For example, helping in the event of a road accident. All necessary equipment for stopping bleeding, immobilizing limbs and transporting the injured is right here. Mannequins with burns, gunshot wounds and mine explosive injuries allow students to practice the skills of helping at all stages of evacuation. Future surgeons master the secrets of their profession in the new Educational, Medical and Scientific Multidisciplinary Training Center. It has not only simulators that allow you to master the basics of laparotomic surgery, such as suturing tissues and blood vessels and making knots. There is a super modern operating room with a laparoscopic tower. Various laparoscopic and laparotomic surgical interventions can be performed and simulated on the Klo S2101 high-tech female surgical mannequin. This simulator allows you to imitate numerous conditions that occur in medical practice, such as termination of ectopic pregnancy, various neoplasms in the abdominal cavity, and other types of complications. The mannequin is compatible with real equipment and real surgical instruments, which gives learners the opportunity of complete immersion in the realities of the future profession and sharpening skills to automatism. Recently, a fully equipped family doctor office was opened in the center. It has unique appliances for telemedical consultations with medical specialists. The portable telemedical diagnostic complex is designed for telemetric measurement of patients' vital signs, digitizing the obtained data and transmission over the internet for telemedical consultation. The complex includes a digital video camera for examination, a tablet, a visual signs monitor with a digital interface, a digital video dermatoscope, a 12-channel electrocardiograph, a glucometer, a cholecystometer and a spirometer. Owing to the electronic stethoscope, you can create a recording of heart and lung sounds and listen to it during the examination. After completing all the procedures, the program saves the obtained results both in the device and cloud storage. In case of a long examination, the program saves the data automatically so that no clinical protocol is lost. Future dentists are trained using the most up-to-date technologies. On these mannequins, they learn how to properly perform an examination of the oral cavity, practice the anesthesia of the upper and lower jaw, tooth extraction and other manipulations. This high-tech simulation center is equipped with visual jaw models, modern dental devices and learning articulators with jaws and interchangeable sets of teeth. Here, future dentists master their work, learn to operate various stomatological devices, and use dental materials. Cameras enable two-way communication between teachers and students, so the manipulations are thoroughly controlled. Students learn the principles of pharmacist work in various situations, including emergencies in learning and visual pharmacies. The first one is no different from an ordinary chemist's shop. The second one immerses you in hundreds of realistic scenarios. The technology involves a dialogue system and has a variety of case studies, including a trading pharmacy and a hospital pharmacy. As requested by our university, the manufacturer added the functionality of editing existing and creating own scenarios adapted to domestic realities. The program is easily installed on any gadget and allows you to learn at any convenient time. There is also a separate training center for those who master physical therapy. It hosts dozens of interesting locations, robotic simulators and mannequins. Everything here is designed to obtain the skills of rehabilitation of patients with various health problems. The Training Center for Future Cosmetologists
can boast the most modern equipment and mannequins for learning the latest methods of diagnostic, treatment, and prevention. Only after getting all the basic knowledge, future specialists are ready to face real patients. Before that, they can only use medical simulation. The patient simulator body interact provides a variety of scenarios from the clinical aspects of internal diseases, pediatrics, surgery, obstetrics, and emergency conditions. The device is so realistic that it allows you to communicate with a virtual patient and monitor the state of its health depending on the treatment tactics. One click on a panel, and you can choose the necessary examinations, perform laboratory and instrumental tests, establish a diagnosis, and prescribe treatment. Choose a drug dosage taking into account the body weight, height, and weight of the patient. The clinical condition of the virtual patient changes depending on the care provided. Therefore, students can check the strategies they use and analyze it for the future. More than 1,000 students can simultaneously use the program for studies or exam taking. You can access it from various gadgets, laptops, tablets, and smartphones, as well as from different geographic locations. The evaluation of future doctors is performed with the help of simulation equipment in the OSCE Center. At each station, students cope with various practical tasks that have been previously practiced. Teachers can fully control and evaluate the knowledge and skills acquired during training. Interesting and exciting learning. No stress and irreparable mistakes. Comfortable and friendly atmosphere. Modern technologies. Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University. Quality education of the 21st century. Ви зараз подивилися відеофільм о можливостях симуляційного навчання в нашому університеті. You have just watched a video about the opportunities for simulation medicine in our university. Це не всі наші можливості, які представлені. It doesn't include all our capacities and opportunities that we have. Ми зараз будемо відповідати на ті питання, які ви поставили, а після So now we are going to answer the questions you have put in the chat. А після відповіді ви можете за посиланням подивитися ще один відеофільм про можливості навчання в нашому університеті. And after our Q&A session, you will be able to watch one more video about our university and its learning opportunities. The link is in the commentaries. А тепер переходимо до відповіді на запитання. So let's get to answering the questions. Який формат освіти для іноземних студентів в новій сесії, у новому навчальному році? What's the format for education for foreign students for the new academic year? Мається на увазі онлайн-офлайн? Скоріш за все. Якщо мається на увазі онлайн-офлайн, то я відповідаю. So if you mean if it is online or offline education, so I will answer. Студенти обирають самі форму навчання. Ми сьогодні можемо запровадити і онлайн навчання, і офлайн навчання. It is up to the students to choose. Today we are able to provide both online and offline learning. Сьогодні у нас велика кількість студентів українських навчаються в аудиторіях. Today we have a lot of Ukrainian students that learn in the classrooms. В аудиторіях, в лікарнях, в університетській клініці, в симуляційних центрах. In the classrooms, in the hospitals, in the university clinics and in the simulation centers. Особливо много навчається студентів першого курсу. We have a particularly big number of first-year students who learn offline. Крім того, на післядипломному етапі наші інтерни 100% навчаються офлайн.
Besides, 100% of our interns at their postgraduate stage, they all do offline learning. Навіть є іноземні студенти, які знаходяться в Запоріжжі навчаються в лікарнях. Це студенти старших курсів. Так ми писали? Да. There are even some, Шостий, п'ятий курс. there are even some foreign undergraduates that are now in Zaporizhzhia and learn offline at hospitals. Як вони навчаються, Микола Олександрович? Вони навчаються в аудиторіях. Вони Сподобається навчаються в їм? клініки. І їм це дуже подобається. Да. Безпечно в Запоріжжі? Для них безпечно. Для них, да. So, and they all learn in classrooms and hospitals, they all like it, and it's quite safe for them in Zaporizhzhia. Тому у нас змішана форма, вибирає сам студент і його батьки. So we can provide a mixed form of studies, and it is up to the student and his or her parents to choose the form he or she prefers. У нас навіть навчається на другому курсі студент з Англії, Британії. We even have a British student who is now doing his second year program. Йому подобається Запоріжжя, подобається Україна. Він є волонтером. He likes Zaporizhzhia, he likes Ukraine, and he volunteers a lot. І він поєднує онлайн навчання і офлайн навчання. And he combines online and offline learning. Далі, давайте. Так, чи можете ви більше розповісти про кампус у Берегово? Can you tell more about Berehove campus? Ну, я думаю, що перш за все треба уважно подивитися наш сайт і наші соцмережі, де ми дуже багато розмістили інформації про навчання в Берегово. First of all, you need to visit our website and our social media where we have posted a lot of information about learning in Berehove. Це курортне місто, This is a resort. екологічно чистий район, It's a very eco-friendly district де ліс, цілющі джерела, with forest, mineral springs, де люди відпочивають where переважно. people actually usually take rest. В Берегово мешкають 20 тисяч населення. There are 20,000 population in Berehove. Є великий медичний коледж, There is a big medical college there є університет, and a university, який побудувала Угорщина. which was financed by Hungary. І ми використовуємо площі цих навчальних закладів для навчання наших студентів. And we use the premises of these educational establishments for our students' learning. Крім того, я сказав, що в Берегово відкрита нова сучасна лікарня, багатопрофільна лікарня. Besides, I have already mentioned that Berehove can boast now a big and very modern multi-profile hospital, Де проходять клінічну практику наші студенти-іноземці. Where our foreign students can have their clinical practice. Крім того, поруч з Берегом місто Ужгород, велике місто, місто Мукачев, кордони з Словаччиною, Румунією, Угорщиною. Besides, Berehove is located near the city of Uzhhorod, which is the center of the region, and the town of Mukachevo, and also it is very close to the borders with Romania, Hungary, and Slovakia. Велика кількість культурних історичних пам'яток. It is very interesting town in terms of cultural and historical sites. Це дуже красивий район, дуже красиве місто, де дуже комфортно і безпечно навчатися. It is a very beautiful city and district where it is very safe and comfortable to be and study. Ну, ще раз хочу рекомендувати все ж таки уважно подивитися наш сайт і наші соцмережі: Facebook, Instagram та інші. And I would want to turn your attention to our website and our social media, Facebook, Instagram, and others for more information about our campus in Berehove. Ну, я навіть хочу сказати, що про те, що ми відкрили кампус Берегова, це велика підтримка уряду України.
And I would also love to mention that our launching of Berehove campus was due to great support from the Ukrainian government. І в цьому плані нам надається велика підтримка. And we receive great support for all our initiatives there. Далі. Through which countries students arrive to the campus? Через які країни студенти приїжджають на навчання у кампус? Це Миколі Олександровичу, I будь address ласка. this Да. question to Микола Авраменко. Дякую за запитання. Ну, хочеться додати до того, що сказав Юрій Михайлович, що те, що у зв'язку з тим, що Берегово розташовується так близько від кордону. So I would love to add also that the fact that Berehove is so close to the border, то не тільки дуже легко їхати в Європу, але й легко приїхати з Європи. it is not only very easy to enter the European Union from there, but also to enter Ukraine from the European Мається на Union увазі, countries. якщо студенти приїжджають там з Індії, наприклад, чи з Еквадору, то вони спочатку приїжджають в такі країни, як, ну, наприклад, Угорщина, Румунія, Молдова чи Словаччина. If students come from such countries as Ecuador and India, they first come to such countries as Romania, Hungary, Slovakia or Moldova. То наші представники зустрічають цих студентів безпосередньо в цих країнах. And our representatives meet these students in these countries. І таким чином ми зустріли, наприклад, студентів, які приїжджали через Угорщину, безпосередньо в Будапешті, в столиці цієї країни, і долучили їх, доставили безпосередньо в Мукачево своїм транспортом. Thus, we met the students who came to study with us in Budapest and transferred them to Berehove by our own transport. Ну, таким чином, безпосередньо відповідь – це Угорщина, це Словаччина, це Румунія і це Молдова. So, and just to give you a very concrete answer, I would say that the countries that you can use to arrive to Berehove are Moldova, Slovakia, Romania, and Hungary. Would there be any complications at the equivalence of our degrees because of the current situation in Ukraine? Thank you for being here and answering the question. Чи будуть якісь труднощі з підтвердженням наших дипломів через теперішню ситуацію в Україні? Дякуємо за те, що ви тут і за те, що відповідаєте на наші питання. Ну, я думаю, ніяких нема труднощів. Їх не було і нема. Ми активно працюємо із посольством всіх країн, і з посольством Індії в тому числі, і дипломи підтверджуються. А чи буде підтверджено рівень знань в країні, з якої ви приїхали, це залежить від того, як хто навчався. So actually, no foreseeable difficulties here because we haven't had any problems, any complications at the equivalence. All the degrees are confirmed and were confirmed previously. And if you speak about the level of knowledge and skills, it depends on how you learn, on how much you commit to your learning. Language requirement. Є якісь вимоги до мови? And how about the language? Таке саме питання. So the same question. Мова навчання мається на Так, увазі, мова да? навчання. Будь-яка мова. You can choose any language. You can choose Ukrainian, but you have to learn it before. Or you can choose English because we have English-speaking staff that are able to provide you English or your education in English. Скажіть, будь ласка, чи буде навчання в Берегово онлайн чи офлайн? Ну, ми на це питання вже відповідали. В Берегово навчання йде офлайн, тобто в аудиторії і в лікарнях. So we have already answered this question. Berehove campus studies offline in the classrooms and in the hospitals.
Ви вже бачили, навіть відео студенти з Берегова проводять з лікарні. You have already seen that students have recorded their videos from a hospital. Є навіть цікаві фото на сайті у нас з губернатором Закарпаття, з мером Берегова в коледжі, в лікарні, на вулиці, в парках, біля там пам'ятників. So the students even sent us nice photos, and we have posted them on our website with the Transcarpathia governor, with the mayor of Berehove, in the park, in the hospital, in the streets, everywhere. Навіть є фото, як студенти відпочивають, подорожують до Києва, до Ужгорода, до Мукачева, до інших цікавих дуже місць. So we also have photos from our students' free time of their leisure, how they take rest, how they travel to Kyiv, to Uzhhorod, to Mukacheva, and to many other interesting places. Далі. Так, про лекції. Лекції досі онлайн? Лекції досі онлайн? Лекції і онлайн, і офлайн. You can have lectures both online and offline. Ну, ви знаєте, у нас була нещодавно зустріч з представниками медичних університетів Британії. We have recently had a meeting with the representatives of the British medical universities. Так навіть там лекції і багато занять проводяться в онлайн режимі. And even there they have a lot of lectures and practical classes online. Бо онлайн-лекція – це можливість залучити будь-якого лектора з будь-якої країни. Because an online lecture means involving any lecturer from any country. І у нас є досвід, коли студентам із Індії, які навчалися в Запоріжжі, онлайн-лекції читали професори з Індії. And we had such an experience when students from India were lectured by the professors of India. Тому клінічна практика – це офлайн, а лекція можлива і онлайн. So clinical practice is strictly offline, but lectures are possible to be held online. Так, чи можливо студентам повернутися на Запоріжжя для навчання? Іноземним студентам. Ну, це право студента. Я ж сказав, у нас і сьогодні навчаються студенти в Запоріжжі. So is it now possible for foreign students to return to Zaporizhzhia for studying? Yes, it's just the right of the students. Even now we have some foreign students who study in Zaporizhzhia. Так. Чи ці симуляційні методи і манекени наявні в Береговому чи у Запоріжжі? Are those simulation methods and mannequin present in Berehove or in Zaporizhzhia campus? Вони є і в Запоріжжі, і в Берегово є. So they are present both in Berehove and in Zaporizhzhia. У нас є унікальна технологія, симулятор «Віртуальний пацієнт». We have a unique technology, virtual patient simulator. Це 100 на сьогодні клінічних випадків різних розділів медицини. So its library has 100 clinical cases of different spheres of medicine. Це сьогодні найкращий медичний симулятор в світі. And for now, this is the best medical simulator in the world. От він є і в Берегово, і в Запоріжжі. And you can use it in Berehove and in Zaporizhzhia. Далі. Так, навчання для іноземних студентів з ближнього зарубіжжя та країн СНД на яких мовах відбувається? Вибір студента. So it's up for the student to choose either Ukrainian or English. Would the interaction with patients and reading hospital documents and tests since it would be in Ukraine? Ага. Як буде відбуватися взаємодія з пацієнтами і читання лікарняної документації і тестів, оскільки воно буде написано українською?
Ну, іноземні студенти, які навчаються навіть англійською мовою, вивчають і українську мову. Це обов'язкова вимога для всіх, хто навчається в Україні. Тому наші студенти знають і українську мову іноземні. So all our students, even those who study in English, they mandatory learn English, some basics of it. So even our English-speaking students know some Ukrainian. А викладачі, от Микола Олександрович, знають і англійську мову. And Тому our teachers are English-speaking. і лікарі, які працюють в лікарнях, теж знають англійську мову. And the doctors who work at our hospitals also have a command of English. Далі. Так, Ukrainian. What about the document? Ну, не дуже, що щодо документів, але не дуже зрозуміло, яких самих документів. Ні, ну мають на увазі історії хвороб, перш за все. Да. So, Ну, там нема ніяких проблем, бо там дуже багато медичної термінології, по-перше. so if you speak about those documents that are case histories, there is no problem because they are full of medical terminology. Там латинська термінологія. Latin-based medical terminology, first of all. Тому нема проблеми. So there is no problem in reading and understanding І them. можна запитати у студентів, які навчаються в Берегове або тут, чи є в них проблема тут. And you can ask both Berehove campus and Zaporizhzhia campus students if they have any problems with medical documents, and they don't have. Я про таку any проблему problems. не чув на сьогодні, I- щоб була проблема якась з мовою для медичної документації. And I haven't heard about problems with language for medical documents. Далі. Чи є студенти 5-го курсу у кампусі Берегово? Чи можу я дізнатися, коли починаються заняття? Are there any fifth years foreign students in Berehove campus? Can I know when will classes start? На сьогоднішній день у нас є студенти з 5-го курсу і в Берегово, і в Запоріжжі. І заняття вже почалися. For today we have fifth year students, foreign students both in Berehove and Zaporizhzhia, and the classes have already started. Але Ні, у нас... студенти півроку навчаються вже в Берегове, так? Да, Да. да. So students in Berehove have been studying there for already half a year. Ну, у нас є можливість запросити на навчання, якщо зараз ви не встигнете, з грудня місяця. Ні, з лютого місяця. З наступного року. But you can join the studies now, or if you don't manage to do it now, you can do it later, starting with December. Ну, я хочу сказати, що для багатьох іноземних студентів ми використовуємо індивідуальний підхід до навчання для створення індивідуального графіку навчального процесу. And I would like to underline that for many foreign students, we create individual educational track. Ми добре розуміємо, що не одночасно вони всі приїжджають. We understand that they can't come all simultaneously. Тому все це враховується, і ми надаємо можливості студенту навчатися майже індивідуально. So, and we take this all into account and give our students the opportunity to have almost individual learning. Да, далі. Чи можливо пройти однорічну інтернатуру онлайн, і чи є якась практика у європейських країнах, наприклад, у Німеччині після онлайн навчання? Is it possible to do one year internship online, and is there some practicing in a European country, for example, Germany, after the online classes? Ну, інтернатуру неможливо проходити онлайн. It is impossible to get your internship online. Я навіть на початку, коли розповідав вам про ситуацію в Запоріжжі, сказав, що інтерни вітчизняні українці всі навчаються в аудиторіях офлайн. And when I, in the beginning, told you about the situation in Zaporizhzhia, I told you that all our Ukrainian interns learn in classes, in classrooms offline. Але ця інтернатура дає можливість отримати сертифікат лікаря. But this internship gives you an opportunity to get your doctor's certificate, який має право вже практикувати. Which enables you to practice. І інтернатуру можна пройти в Берегово.
And Да. you can also have your internship in Berehove campus. Kindly please tell us about what are the post-graduation programs available and process for admission for international students graduated from our universities. Будь ласка, розповідайте, будь ласка, розкажіть, будь ласка, про післядипломні програми, які доступні, і яким чином міжнародні студенти іноземці можуть на них вступити, які є випускниками нашого університету. Ну, програм таких достатня кількість. Я думаю, що вам треба сформулювати питання, що конкретно вас цікавить. We have a lot of post-graduation programs, so we would like to maybe have a more detailed question from you, what exactly you are interested in. Можна пройти стажування з будь-якого напрямку, з будь-якої спеціальності. You can have an internship in any sphere of medicine, in any specialty. От, наприклад, сьогодні к нам приїхав, не сьогодні, нам нещодавно приїхала наша випускниця з Еквадора, яка проходить зараз післядипломну освіту з психіатрії, так? Так. Психіатрія. So Запоріжжя. recently our graduate from Ecuador has come to get her postgraduate internship in psychiatry, and she is learning now in Zaporizhzhia. Є бажаючі пройти з педіатрії післядипломну, отримати післядипломну освіту. So there are also a lot of people willing to have their postgraduate program in pediatrics. Ну, і ви зрозуміли, що я сказав, що до нас приєднався післядипломна академія, яка спеціалізувалась на післядипломній освіті. So, and as you have understood, I've already told you that we have merged with the postgraduate medical academy, which actually used to specialize in postgraduate medical education. Тому у нас дуже великі можливості для післядипломної освіти. So now we give enormous opportunities for postgraduate education. А крім того, є ще аспірантура, And besides, we have also PhD studies, де ви можете стати доктором філософії з будь-якого напрямку. and you can become a PhD from any specialty in medicine. Kindly please tell us about the hostel facilities and Indian food for students. Чи можете ви розказати про можливості поселення в гуртожитку і індійську їжу для студентів? Ну, я хочу сказати, от мені написали, да? Хочу ще відповісти. Ви можете звернутися на наш сайт з запитанням, можете звернутися до деканату, можете звернутися до міжнародного відділу. If you want to get more information about this, you can refer to our website, or you can refer to Dean's office or to international departments. І отримайте всі відповіді. And you will get all the detailed answers to your question. А що там про їжу? Да? Що? Індійська їжа у нас є. Берегово чи в Запоріжжі? Мабуть, всюди. Якщо в Берегово, то в Берегово дуже цікава угорська кухня. So as for Indian food in Berehove, Berehove has a lot of very interesting Hungarian places. Там дуже Hungarian багато cuisine. спецій використовуються, як і в Індії. Yes, and Hungarian cuisine is very spicy, the same as Indian cuisine. І мер міста Берегова, він сказав, що буде багато студентів з Індії, він відкриє кафе. And the mayor of Berehove said that if they had a lot of Indian students, they would start an Indian cafe. Тому це не проблема, приїжджайте. So it's not a problem, just you are welcome to Berehove, and as many Indian students, or the more Indian students, the more it is possible to get an Indian cafe. Так, we do the equivalence of... We do an equivalence to our certificates after 6 years of other European countries is Germany, France, Italy, Spain, or should we repeat some year? Тобто, чи зможемо ми підтвердити наші дипломи після 6 років навчання в інших європейських країнах, таких як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, чи нам доведеться пройти повторний курс навчання з декілька років? Ну, це питання вже дуже багато разів задавалось, і я відповідав на це питання.
I have already answered this question numerous times. В країну, в яку ви приїжджаєте, Франція, Іспанія, Італія, Німеччина, ви повинні перш за все скласти іспит з мови. First of all, it depends on the country you come to, and notwithstanding the country you come, first of all, you have to obtain your language certificate. Це головний іспит. That's your main examination. That's your main exam. А якщо ви навчалися добре, And if you were a good student, то іспит зі спеціальності ви теж зможете скласти. you will also be able to pass your specialization exam. Зараз у зв'язку з війною, агресією Росії проти України, дуже велика кількість лікарів виїхала за кордон в ці країни. So now, due to the Russian aggression against Ukraine, a lot of Ukrainian doctors have left our country for these countries as well. І дуже багато з них вже підтвердили дипломи і працюють. And many of them have already confirmed their degrees and are working as medical doctors there. Тому це не проблема. So it's not a problem at all. Да. Чи можна проходити 6-місячну спеціалізацію по нефрології після 4-річної клінічної ординатури і після отримання сертифікату спеціаліста? Could I have a 6-month specialization in nephrology after 4 years clinical residency and a specialist degree? Можна. Yes, you can do this. Why not? Звертайтеся, будемо вирішувати So це just питання. refer to us, appeal to us, and we are going to help you to solve this question, to solve this problem. Is it possible to revisit some of the subjects that were studied online when returning to offline studies so we can get some experience, some clinical experience? Чи можливо заново пройти кілька предметів, які ми вивчали онлайн, якщо ми повернемося до офлайн навчання, щоб ми могли отримати клінічний досвід? Можливо. Yes, it is quite possible. You can use this opportunity. Привіт, Ми Зло. навіть пропонуємо в влітку медичні школи для практичних навичок. І да. We even organize summer schools for our students so that they could obtain clinical experience and clinical skills. І студенти, перш за все іноземці, спочатку працюють в тренінговому центрі, а потім в клініках. And first, our students, including foreign students, first work in the training center and then continue their work in the hospitals. Це було і в 24-му влітку році, 23-му і 22-му. So this practice was there in 2024, 2023 and 2022 as well. І навіть коли була епідемія ковіду. Even during the pandemics of COVID. Далі. Так, привіт з Марокко. Будь ласка, розкажіть, які є доступні спеціальності у фармації в Запоріжжі або в Берегово після 5 років вивчення фармації англійською. Greetings from Morocco. Please tell us what are the available specialties of pharmacy in Zaporizhzhia or Berehove after 5 years of studying pharmacy in English. Ви можете приїхати на стажування. You can come for your internship. Можете пройти онлайн стажування. Or you can do it online. Я вже казав вам, що онлайн навчання на післядипломному етапі дуже активно використовується в Європі. I have already told you that online postgraduate learning is intensively used in Europe. Тому звертайтеся в деканат, звертайтеся з вашим питанням, звертайтеся в міжнародний відділ. So just feel free to contact Dean's office and International Relationship office with your questions. They will help you there. I'm Indian. If I come to Berehove next month, can I continue in 5th year? Я індієць. Чи якщо я приїду у Берегово наступного місяця, чи зможу я продовжити своє заняття, своє навчання на 5-му курсі? Зможете, приїжджайте. Yes, you can. Feel free. You are welcome to come. Да, хто ваш контрактер?
Who's your, could you please Треба put down знати. who's your contractor, who's your Якщо він не contracting company? допомагає вам, звертайтесь до нас, ми зробимо If все. your contracting company doesn't help you, just refer directly to us and we will do our best to bring you here, to bring you to Ukraine to continue your learning. Kindly please let us know about the scholarships and financial support for international students graduated from our university. Будь ласка, розкажіть про стипендії та фінансову підтримку для студентів-іноземців, які є випускниками нашого університету. Іноземні чи? Іноземні. Іноземні студенти не мають підтримки. Unfortunately, Фінансової стипендії не отримують. there are no scholarships and financial support for international students at our university. Вони можуть отримувати фінансову підтримку від свого уряду, They can get this financial support and scholarship from their governments, but not from Ukrainian government. How can I enter Berehove from Germany for the first year internship? Is the airport there open? Do I have to apply for visa after my 6 years Ukrainian resident is expired? Як я зможу вступити у Берегове на інтернатуру, на однорічну інтернатуру з Німеччини? Чи відкритий там аеропорт? Чи потрібно мені подавати на візу після того, як мій вид на мешкання в Україні 6-річний вже закінчився? ви звертаєтесь до деканату, до міжнародного відділу, вам надають всю відповідну інформацію, як приїхати в Берегово. Аеропорту Берегова не існує, можна заїхати тільки через Угорщину, Румунію, Молдову, де є аеропорти. So with this question, you'd better refer to the Dean's office or to International Relations office. There is no airport in Berehove, and you can enter Ukraine through Hungary, Romania, Moldova, and Slovakia, where there are airports you can come to. Далі. Це останнє. Так, це було останнє запитання. So this was the last question. Ще раз хочу звернути вашу увагу, що ви можете за посиланням, яке виділено жовтим кольором, так? I would like to turn your attention to the links that are marked yellow. Більш детально ознайомитися з нашими можливостями, чи задати питання. Yes, there you can follow these links and you will be able to get more detailed information about our opportunities, facilities and capacities, and you will also be able to ask a question there. Ми дуже вдячні вам за те, що ви прийняли участь в нашій зустрічі з вами. We are grateful for your participation in our meeting. Я думаю, сподіваюся, що ми дали відповіді на ці питання. I hope that we have answered all the questions. Задавайте, якщо їх не отримали. Ще питання є, No, okay, so there are some more questions. One last question. Please answer what are the opportunities to work in Ukraine after completing post-graduation. Будь ласка, розкажіть про можливості роботи в Україні після дипломної освіти. Це треба узгоджувати з Міністерством охорони здоров'я. Для іноземного студента, випускника чи для українського? Я думаю, для іноземного, так? Yes, for international students. Да. Давайте спочатку отримаєте диплом, потім сертифікат лікаря, а потім будемо на цю тему Okay, розмовляти. so before answering this question, we wish you to get your degree, your internship, and your doctor's certificate, and then we can raise this question again. And one more last question. Can we do post-graduation after completing my degree in Uzbekistan, Bkhokara College? Чи можу я вступити на післядипломну освіту з дипломом Узбекистанського університету? Микола Васильович, будь ласка. Ні, це зробити неможливо. Вам треба з'ясувати це з нашим Міністерством охорони здоров'я. Unfortunately, it's not possible, and you have to clear up this question with our Ministry of Ну і Health. після диплом Бухари – це диплом бакалавра. Так. Yes, and Тому з дипломом бакалавра ви не маєте такої можливості вступати до інтернатури на післядипломне навчання.
Okay, and degree in Bukhara College means bachelor's degree, and you can't enter postgraduate learning with your only bachelor's degree, so you need master's degree first of all. Чи хтось прийде зустріти нас з угорського аеропорту? Ну, Так. ми вже казали, Yes. що ми забезпечуємо супровід від аеропорту до Берегова. Наші представники виїжджають і все роблять. So we have already told that we do all the guidance and support from the Hungarian airport to Berehove. Our representatives meet you at the airport and transfer you to Berehove without any delays. Ще одне питання. Будь ласка. If you do post-graduation in Ukraine, do English is language of medium or Ukrainian language. Тобто, якщо ми проходимо післядипломне навчання в Україні, це відбувається англійською чи українською? Можливо, і англійською, і українською. Both languages are possible. It's just up to you to choose. Все, дякую. Okay. Так, ну ще одне питання. Давайте. Да? Can you describe about the work opportunities in Ukraine for international students completed diploma Doctor of Medicine from our university? Будь ласка, розкажіть про роботу, ну, знов таки, це саме питання, робота в Україні для міжнародних студентів, які закінчили наш університет і мають диплом лікаря. Ну, для того, щоб працювати в Україні, треба пройти навчання в інтернатурі. In order to be able to work in Ukraine, you should have your postgraduate education. Дякую. And that's Питання it. записані, ми відповіли. Да. Давайте завершувати. Всі питання, які є, ми, я думаю, відповіли. Якщо виникнуть питання, ви можете ще написати, ми зробимо відповідь, звернутися до нашого сайту, да, Письмовій формі. да, і ми вам будемо відповідати. So I believe that we have answered more or less all questions. And if you have more questions, you can always refer to our website, write your question, and we are going to contact you and answer your question as soon as possible. Дякую всім і Thank you бажаю very much. миру і здоров'я. Have peace, live peaceful and healthy life.